So I suggest you to practice the theory part as well as problematic part. So because after the end of this session, so in next we shall move to next chapter. So this is one of the small chapters, and further next chapter, it is also very easy, but it is a little bit lengthy. It takes some time to complete that one. So I suggest you to attend the continuous class. So if you miss any one of the class in between, so if you miss any class, so next continuity, to get the continuity, it is a little bit difficult. Therefore, I suggest you to attend the class every day, and if you are having any doubt, just clear the doubt by asking the respective teachers, and to try to practice whatever they discuss in regular classes also. So what is the question? Let us say 9.13 it is. So what they have given, what is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere, given that its density at the surface is 1.03 to 103 kg meter cube ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ once, twice or thrice. So this is very easy. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere, and they have given in the question itself that is its density at the surface is 1.03 into 103 kg per meter cube anta kottidara. So try to guess which formula is useful. First, before that, try to write the given things required for that. Then it is easy to guess the required formula. So what they have given, 9.13. So we are solving. So guess which formula is useful. First nodre, alle actually in the question itself,
In Kara, what is the density of water at a depth? In the depth where pressure is 80 atmosphere and pressure at the depth, and density at the surface is 1.03 into 10 to the power of 10 to the power of 3 kg per meter cube and compressibility of water our question alli kottilla. So naವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ? So we have to remember in what they are not given. So they have not given is compressibility of water is constant. So how much it is? That is 45.8 into 10 to the power of minus 11 per Newton meter square. So if they are not given means you have to remember. And what is the question it is means? What is the density of water at a depth? In the question, the question is, what is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere and they have given the density at the surface they have given. And here from the question, so we have to guess the formula, that is increase in density. Increase in density andre dp andre change in pressure, whether it may be increase or decrease. Sorry, d rho ant use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rho andre ಏನು? Density is given by, so d rho ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Change in density ಅಂತ ಅದರ meaning. So whether it may be increase or decrease, but change in density is represented by dc. d ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ change ಅಂತ represent ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore d rho is under change in density is given by k under compressibility into p under pressure, rho under density. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. k ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is compressibility. And next p ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is pressure. And rho andre ಏನು? That is nothing but density at the surface. ಹಂಗಂದ್ರ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಡಿ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? 45 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ 45.8 into 10 to the power of minus 11 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. into pressure ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ 80 atmosphere ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ 1 atmosphere ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 1 atmosphere ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.013 into 10 to the power of 5 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 1 ATM ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.013 into 10 to the power of 5. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಂಟು ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರ? ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂದಿ ಐತಿದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ? 45.8 into 10 to the power of minus 11 ಐತಾ? into 80, 1 atmospheric value 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal into
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.03 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪಿ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೈತಿ ಪ್ರೆಷರ್? 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ 80 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3.823 and density are always measured in terms of kg/m³. ಇದೇನಿದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಡಿ ರೋ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಡಿ ರೋ, ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್, ರೋ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 0.03 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅದು 3.823. ಎರಡೂನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.034 ಇಂಟು 10⁻³ kg/m³. because always density is measured in terms of kg/m³. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 1.034 ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗೈತಿದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 45.8 ಇಂಟು 10⁻⁻11 ಐತಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So next, an increase in density always represent whether it may be increase or it may be decrease, but change in density na d rho anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ. d ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ d ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ represent ಮಾಡಕ. So d we are using d. Rho is the density and atmospheric pressure ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 80 atmospheric pressure ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. So 80 atmospheric pressure they have given in the question itself. ಹಂಗಂದ್ರ 80 ಇಂಟು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1.013 ಇಂಟು 10⁻⁵. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆ ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ರೋ. ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪಿ is the pressure and rho is the density. So we all substituted the given values and after substituting, so I'll calculate ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ. 45.8 ಇಂಟು 80 ಇಂಟು 1.013 ಇಂಟು 1.03 ನ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10⁻⁵, 10⁻³ ಎರಡಿದಾವ. ಸೊ 10⁻³ 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁸ ಆಯ್ತು. 10⁻⁻11 ನ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಉಳಿತೈತೆ. ಸೊ 3 ಅದನ್ನ ಉಳಿದ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.823 ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ kg/m³. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ಬರೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ at a depth ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ at a depth density at a depth where pressure is 80 atmosphere ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ
density rho plus of change in density dp ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1.03 into 10 to the power of 3 ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ plus of change in density we already calculated. So if we take the sum of both, so we are getting 1.034 into 10 to the power of 3, and always density is measured in terms of kg per meter cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So here write the solution and try to check by using calculator whether this much of answer you will get or not. So until and unless you will involve in that, so you won't get any interest. So I suggest you to check by using calculator whether this much you will get or not. So actually some formulas are, in theory it is means related to density. It is density formula we already know. So this is connected, little bit connected with next chapter. So here this formula you have to remember. So sometimes it will happen. So means at least mirror value if you get means it is okay. So here, so for that reason only I told in physics every problem is little bit changed from one to another. So until and unless if you practice, it will not come, I told. So how much answer you will get? Keep that one only. So actually how much we are getting? So that is, let us check that one. So how we are doing that one? So 1.03, that power keep afterwards, plus we are adding 3.823 it is. So decimal how we are adding? So we are adding like this. So this is 3 as it is, 3 to 5, this one 8 and 3 plus 1 4. 4.853 we are getting. How much we are getting? 4.853. So yes, so this much of answer we are getting. So for that reason only I told check by using calculator. Okay. So sometimes in calculation everyone, until and unless without checking it is not possible. So for that reason only, whether you are keeping your calculator or not, to check that one I wrote that answer. But some of you are doing by using calculator. So okay, so I hope you got this one. Shall we move to next one? That is 9.14. So what is the next formula problem? That is 9.14. Compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to hydraulic pressure of 10 atmosphere ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಏನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ itself. So just little bit slight difference is there. Try to analyze that one. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ when you practice more and more. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ 9.14.
compute the fractional change in volume of a glass slab when it is subjected to hydraulic pressure of 10 atmosphere ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನ? ಸೊ ಲೆಟ್ us see how to solve this one. 9.14 compute the fractional change in volume of the glass slab when it is subjected to hydraulic pressure of 10 atmosphere ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. So some constant value they have not given. ಯಾವುದು? Bulk modulus of glass ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Every material they are having certain modulus value is constant for given material. So here for glass it is 37 gigapascal. 37 giga ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 9 and 33 pascal is write it as it is. But in the question they have given for delta P value pressure they have given 10 atmosphere. 10 as it is baritini 1 atmospheric value as to so 1 atmosphere value constant and ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.013 into 10 to the power of 5 pascal. ಇದೇನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. If you are not understanding ಅಂದ್ರೆ 1 atmospheric value ಅದು constant ಅದು 1.013 into 10 to the power of 5 pascal ಅಂತ. You have to remember this one. So 1 atmospheric value ಅದು. So ಆವಾಗ delta P value ಬರ್ಕೊತೀವಿ. So they asked to find ಏನ fractional change in volume ಅಂದಾರ. So direct ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so we modified that one from bulk modulus. So bulk modulus is given by the formula B is equal to delta P divided by change in volume to the original volume. ಇದು bulk modulus. ಇದರಿಂದ so delta V by V ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? So fractional change in volume adu. Fractional change in volume. So that is represented by delta V by V. Just in madivi. So we exchanged these terms. Delta V by V ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ delta P divided by B ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. So delta P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. So substitute this value ಏನು 10 into 1 atmospheric value 1.013 into 10 to the power of 5 divided by bulk modulus of glass ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. bulk modulus of glass ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ BG. B ಅಂದ್ರೆ bulk modulus. G ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. bulk modulus of glass ಅದು 37 into 10 to the power of 9. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ giga pascal ಐತಿ. So ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2.89 into 10 to the power of -5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So check whether this much of answer you will get or not. So ಇದು ಕೂಡ very easy ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ so first what they have given ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So from the given thing ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು 37 gigapascal. Sometime they will give, otherwise we have to remember that one. All the bulk modulus value for different solid materials they have given in the textbook in the box. So go through the textbook and try to see all the bulk modulus values of different solid materials. And ಅಲ್ಲಿ 10 atmosphere pressure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is multiplied by 1 atmospheric value. So 1 atmospheric value is always constant, that is 1.013 into 10 to the power of 5 pascal ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ atmosphere ಕೊಡಲಿ that is multiplied by 1 atmospheric value ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 1 atmospheric value is always constant, that is 1.013 into 10 to the power of 5 pascal.
ಆಮೇಲೆ bulk modulus formula we know, that is V1 by B is equal to delta P divided by delta V by V. So by using that formula, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we got the fractional change in volume delta V by V. So fractional change in volume, that is given by the formula delta V by V is equal to delta P divided by V. Just ಅದನ್ನು modify ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So next substitute all the values. So delta P value and bulk modulus is substitute, and after simplification we got 2.89 into 10 to the power of minus 5u. So check by using your calculator whether that much of answer you will get or not. 2.73 and nearly 2.8 bantu. So some they got exact value, some they got 2.7 something. Okay, let it be near 2.8 is okay. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ, how what the digit you are using, and one time sometime you are using 2 decimal point you are considering, sometime you are considering 3 decimal point. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ 2.89 ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so you will get that value. So at least you have to use 2 decimal point or 3 decimal point use ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. So I hope you got this one. 2.73 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, decimal point 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 decimal point ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2.8 ಅಥವಾ 8 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 2 ತಗೋತೀರಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ 3 ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಓಕೆ, shall we move to next one? ಏನೈತೆ 9.15? ಸೊ 9.15 ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನ್ ಕೇಳೋರು, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ of a solid copper tube 10 centimeter on an edge when it is subjected to hydraulic pressure of 7 into 10 to the power of 6 pascal ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. So either question alla, so definitely they will ask for 2 or 3 marks. They will not ask for 5 marks. Suppose they are going to ask for 5 marks andra, so similar kind of problem they will club and ask the question. So like this problem they will ask for 2 or 3 marks. So if you understand how to solve this problem, so it is easy to score more, because if you solve that one, definitely you will get 5 marks, and if you lose that one, definitely you will lose 5 marks. Scoring also easy if you have practice. So losing also easy if you not practice. So how to solve this one? Let us see. They ask to calculate, determine the volume concentration of a solid copper tube 10 centimeter on an edge when it is subjected to pressure of 7 into 10 to the power of 6 pascal. They ask us a question. Let us see how to solve this one. They have to calculate the volume concentration of a solid copper tube, and each edge of solid copper tube is 10 centimeter. So when it is subjected to hydraulic pressure they have given in the question itself, that is 7 into 10 to the power of 6 pascal they have given. So how to solve this one? First write the given things. So this one 9.15 it is. 9.15. Let us see how to solve this one. So bulk modulus of copper they have not given, but you have to remember that one. Bulk
modulus of copper is always constant, that is 140 gigapascal. Giga value is to 10 to the power of 9 pascal anta bariತೀವಿ. And then what they have given, so length is equal to edge anta ಕೊಟ್ಟಾರ. So edge is measured in terms of meter or centimeter. So ಅದನ್ನ length ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀವಿ, edge ಅಂದ್ರೆ length ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀವಿ. So 10 centimeter. Centimeter if it is converted into meter ಅಂದ್ರ 0.1 meter ಆಗುತ್ತೆ. Next volume ಅನ್ನ also measured in terms, volume ಅಂದ್ರೆ L cube ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ length ಅಲ್ಲೇ measure ಮಾಡಿ. So L value 0.1 ಅಂತ we already know. 0.1 ಅನ್ನು 3 times ಅನ್ನು multiply ಮಾಡ್ರಿ. So we are getting some value, decimal ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ರಿ or it is kept in the form of exponential form ಇಟ್ಟಾಗ 10 to the power of minus 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. And we know the formula, bulk modulus is given by the formula, bulk modulus is given by the formula delta P divided by delta V by V. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು, delta P into V divided by delta V. Just I shifted this V which is present in denominator, that is shifted to numerator. So we want delta V. So we have to calculate delta V. So delta V modify ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we got delta P into V divided by bulk modulus. So delta P value they have given, so that value is 7 into 10 to the power of 6 anta in the question itself they have given. So substitute that one into, so volume here we got that one is 10 to the power of minus 3 divided by, so this bulk modulus of copper is 140 gigapascal. So how you are going to do this one, 7 divided by 140 into, ಇದು 10 to the power of 6, 10 to the power of minus 3 ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದಾವೆ. So those are in the numerator issue. So this 10 to the power of 9 if you shift to numerator, 10 to the power of minus 9 ಆಗ್ತೈತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. So ಇಲ್ಲೇ 10 to the power of 6 again minus ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವು, 10 to the power of 3 ಒಳಗೆ 6 ಒಳಗೆ 3 ಹೋತಂದ್ರೆ 3 ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 9 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we are getting 5 into 10 to the power of, so how much, so you can keep in terms of meter or you can keep in terms of centimeter ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಇದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, or you can keep this one as 0.05 into 10 to the power of minus 6 meter cube ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So you can keep this one in terms of, check whether this much of answer you are getting or not. So here delta P value ನ substitution ಮಾಡಿವಿ. So volume ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದೈತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎದರ್ದಿದು ಕಾಪರ್ದು, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 140 gigapascal. ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 7 divided by 140 into 10 to the power of 6 minus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ minus 9 plus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು minus 6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ 7 divided by 140 ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 5 into 10 to the power of minus 8 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 to the power of minus 8. ಇದು 5 ಗೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರ 5 ಇದ್ದದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು 0.05 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಇದ್ದದನ್ನ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 to the power of 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 10 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 8 minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -6 ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. So I hope you got this one.
So check once whether that much of answer you will get or not. So hang ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. So bulk modulus ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು 140 gigapascal. That is always constant for copper. Bulk modulus copper is 140 into 10 to the power of 9 Pascal. ಆಮೇಲೆ edge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Edge is measured in terms of length. So length is 10 centimeter they have given. So 10 centimeter meter convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1 meter ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 0.1 into 0.1 into 0.13 times we are going to multiply, then we are getting 10 to the power of -3 meter cube ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. And we know the formula of bulk modulus, that is V1 by B is equal to delta P divided by change in volume to the original volume. And substitute all the given values. Delta P they have given in the question itself that is just ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. So delta P value is 7 into 10 to the power of 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. And volume ನಾವು calculate ಮಾಡಿ 10 to the power of -3 ಅಂತ. Bulk modulus of copper is always constant, that is 140 gigapascal. ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.05 ಅಂತರ ಇಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 into 10 to the power of -8 ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್. Okay, good. So same thing you got like that you replied. So that is well and good, means you got the trick how to calculate that one. So like that if you practice everything will come. So okay, I hope you got this one. Shall we move to next one? Yes. That is last one. So what they have given, yes, in exam also they will allow to use the calculator, but only simple calculator they give the permission to use only simple calculator. So next question is 9.16. So what is the question? So the question is like this. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, how much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? So this is very simple. Like this problem they will ask for 2 or 3 marks. So what they ask the question is, how much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.1%? They ask the question. So here let us see how to calculate that one. So how to calculate that one? Try to guess one which formula is useful. And they have given pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.1% they have given. Let us see how to solve this one. So it is also very easy. First, volume they have given, that is 1 liter they have given.
And if you convert in terms of meter, it becomes 10 to the power of minus 3 meter cube. And fractional change in volume is, that is represented by delta V by V. So they have given in terms of percentage. So if you convert in power, so that is divided by 100 we are doing. So we are getting 10 to the power of minus 3, and bulk modulus is given by the formula P divided by delta V by V, and from this we are converting the formula. So delta V by V is equal to, so and we are substituting the given values, and we are getting that one as 2.2 into 10 to the power of 6, and SI unit is Newton per meter square it is. So this is very easy. So what we did here, so here volume they have given. So volume how much they have given? So volume 1 liter they have given. So 1 liter is equal to, so 1 liter andre em baribodu adana. So 1 liter, if you convert in terms of meter, 10 to the power of minus 3 meter cube anta bariತೀವಿ. And we know from the bulk modulus, so fractional change in volume is nothing but delta V by V anta bariತೀವಿ. So delta V by V, in terms of percentage they have given, that is 0.1% anta ಕೊಟ್ಟಾರೆ. So percentage ಇದ್ದುದನ್ನ if you convert in terms, we can possible to convert in terms of exponential form, or you can keep in decimal form. 0.10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0.10 divided by 100, any value they may give, so that divided by 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. So avaga, so you can keep the whatever answer you are getting, or you can convert in terms of exponential formula ಇರಬಹುದು. So that is 10 to the power of minus 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು 0.10% ಅನ್ನ, so now 10 to the power of minus 3 ಹೆಂಗ್ ಬಂತದ 10 to the power of minus 3 ಅಂದ್ರೆ, so 0.01 divided by 100 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, so we are getting 10 to the power of minus 3. So we know the formula, bulk modulus is given by B is equal to P divided by delta V by V, where P is pressure and delta V is change in volume, V is the initial volume. So we know that one. So from the bulk modulus formula, so just we converted that one. So B is equal to P divided by delta V by V. So from this, just exchange the terms. So we want P, so P is equal to V into, just we made a cross multiplication here. So ಈ term ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು just cross multiplication ಮಾಡಿದಾಗ, so P ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, so B into delta V by V. So bulk modulus we substituted that one as 2.2 into 10 to the power of 9. So bulk modulus, that is value is 2.2 into 10 to the power of 9, and delta V by V is 10 to the power of minus 3 ಅಂತ already calculate ಮಾಡಿವಿ. So 2.2 into, ಇದು exponential form ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So 2.2 as it is ಇರ್ತೀನಿ, ಇದು 10 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ 10 to the power of 9 into 10 to the power of minus 3 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 6 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಈ 2.2 as it is ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ into 10 to the power of 6 Newton per meter square ಅಂತ substitution ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲೇ, ಆ 2.2 as it is ಇಟ್ಟಿನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು bulk modulus value ಅದು. So that is constant. They have given in the question itself into, so volume is converted, percentage ಇದ್ದದನ್ನ divided by 100 ಮಾಡಿದಾಗ, so 10 to the power of minus 3 ಬಂತು. So 10 to the power of 9 into 10 to the power of minus 3 simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of 6 ಬರುತ್ತೆ. 9 minus of 3 6, 2.2 is kept as it is. So therefore the P value we got is 2.2 into 10 to the power of 6 Newton per meter square. So try to check by using calculator. So I hope you got this one. Yes, you can. Pascal or Newton meter square, both you can use. So this is the end of the chapter.
and in next class, so we shall solve some more, we shall start the new chapter. So in between, if you want to note down, you can note down. So whatever the problems we discussed in today's class, so based on this, if you are having any doubt, just put in the chat box. So those problems which is very important, definitely I will solve that one. The questions which are going to ask in the examination, such kind of problems I am going to solve, because there is no end at all. So we can solve n number of problems in the physics. So if you go on solving all the problems, so time is not sufficient. So those are very important, and all kind of problems I solved here. And based on this, if you are having any doubt, just put in the chat box. In the next session, we shall start the next chapter. Yes, it is important to remember all the values of modulus of elasticity. So for that reason, I told go through the textbook, and whatever the values given in the chat box, so you have to remember, because sometimes they will give the constant values. Suppose if they are not giving the constant values, means at that time you have to solve that one. If you are solving, you are getting full marks. Otherwise, you are losing that mark. So for that reason only, so I am suggesting to you to go through the textbook and try to remember all the values of modulus of elasticity of different solid objects. They are having different constant values and Young's modulus values. And you have to remember those. Actually, in the question, sometimes they will give. Sometimes if they are not giving means, so it is better to remember, no? So it is well and good. Okay, so if you are not having any doubt means, let us end up the session. Thank you. So in additional exercise also, those are important one, I will solve that now.